ثم سأسافر إلى المملكة المغربية وسوف أوصل نفس الرسالة وأقول للأخوة في المملكة المغربية والقيادات الرياضية، أنا كرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنني ملتزم مع كل من يعمل معي وأنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. No. Have a favor. هل هناك جميل للمغرب على الكرة الأفريقية؟ listening to my translator here says, do I think Morocco has a favor? Not favor, no favorite, favor. Can you say it in Arabic? Do we do what? Come nearer, man. ثابت. هل المغرب لها جميل على الكرة الأفريقية لازم ندفعه؟ ثم سأسافر إلى المملكة المغربية وسوف أوصل نفس الرسالة وأقول للأخوة في المملكة المغربية والقيادات الرياضية، أنا كرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنني ملتزم مع كل من يعمل معي وأنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف تعزز من الشراكة مع القيادات الرياضية في المملكة المغربية، وأريد أن أعبر لهم عن حبي الصادق للشعب المغربي وأنني ملتزم بتطوير كرة القدم في المملكة المغربية. يتوجب علي أيضا أن أقول أنني أحس بالحزن في ضوء ما رأيته في بعض المباريات التي خاضها المنتخب السنغالي، وليست مباراة خاصة بالمنتخب السنغالي والمنتخب المغربي. في المباريات التي سبقت النهائي والمنتخب السنغالي كان يخوض مباريات ضد منتخبات أفريقية أخرى، كنت أتساءل لماذا تغص المدرجات بالجماهير السنغالية؟ والإجابة كانت أن الشعب المغربي تربطه علاقة متينة بالشعب السنغالي، ولذلك رأينا جماهير غفيرة سواء من الجمهور السنغالي أو المغربي متواجدين في المباريات السابقة للنهائي. لا يجب على كرة القدم أن تؤدي إلى التوتر. كرة القدم هي تلك أو هي بمثابة ذاك المحرك الذي يمكن أن يعزز من العلاقات الطيبة بين كل الشعوب. المنتخب السنغالي يجمعه تاريخ جميل وتاريخ طيب وعلاقات جيدة. هناك علاقات جيدة بين المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي، ولا يجب على كرة القدم أن تفرق بين الشعبين. كنت سعيد جدا بما قاله رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وفيما يخص التغذية الراجعة الخاصة بالاجتماعات التي قمنا بها والاجتماعات التي خصت ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم وحتى الاجتماعات التي جمعت القيادات السياسية. أعجبتني التغذية الراجعة التي انبثقت عن ذاك الاجتماع، والكل أكد على أنه يجب أن نعزز من أو نمتن من هذه الروابط بين البلدين. I would like to ask, do you think that Morocco have a favor to the African football? So do I think Morocco has what? Having a favor to the African football that we should pay back? هل هناك جميل للمغرب على الكرة الأفريقية؟ Morocco is favored? No. Have a favor. هل هناك جميل للمغرب على الكرة الأفريقية؟ I'm listening to my translator here says, do I think Morocco has a favor? Not favor, no favorite, favor. Can you say it in Arabic? Do we do what? Come nearer, man. ثابت. هل المغرب لها جميل على الكرة الأفريقية لازم ندفعه نرده؟ A favor for Morocco. Is CAF paying back to Morocco? Okay. Has CAF got a favor to Morocco? No. And now we have to pay back that favor. Okay. Is that the question? That is the question. Okay. Mainly I'm saying if Morocco have a favor to the African football, Morocco have a favor to the African football. Okay.
أهلا بكم متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله. فإخواني أخواتي، قد أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي اليوم الأحد بالقاهرة أن الاتحاد يحترم قرار لجنة استئناف العقوبات التابعة له بخصوص أحداث المباراة النهائية لكأس أفريقيا للأمم المغرب 2025. وقال موتسيبي خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال اللجنة التنفيذية لكاف: باعتباري رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنني أحترم القرار الصادر عن لجنة استئناف العقوبات. وأشار من جهة أخرى إلى أن القرار بشأن النهائي كأس أفريقيا كان 2025 بين المغرب والسنغال بات حاليا في يد محكمة التحكيم الرياضية الطاس، مؤكدا أن الاتحاد لا يملك أي تعليق إضافي لحين صدور الحكم الرسمي. وشدد في هذا السياق على أن احترام أحكام محكمة التحكيم الرياضي يعد جزءا من مبادئ الحكامة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن الاتحاد سيواصل عمله بشكل طبيعي إلى حين صدور القرار النهائي. ومن جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التزامه وحرصه على التعامل مع جميع الدول 54 الأعضاء في الاتحاد بنفس القدر من المساواة والإنصاف، كما أشار إلى إقرار تعديلات على اللائحة الأساسية للاتحاد، وذلك لتفادي تكرار الأحداث التي صاحبت نهائي البطولة الأخيرة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في القوانين المنظمة للمباريات، خاصة ما يتعلق بآليات إدارتها والتحكيم. وتابع أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز الثقة تجاه الحكام وحكام تقنية الفيديو ومندوبي اللقاءات ولجان الانضباط ولجنة استئناف العقوبات. وكان الكاف قد أصدر اليوم بيانا أكد فيه أنه يجري تغييرات وتحسينات على لوائحه وأنظمته لتعزيز الثقة في حكام الاتحاد ومشغلي تقنية الفيديو المساعد والهيئات القضائية. كما تضمن هذه التغييرات والتحسينات عدم تكرار الحوادث التي وقعت في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. وبذلك يمكن الإقرار أن موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد كشف عن موقفه من جدل حول لقب كأس أفريقيا عقب أحداث النهائي كان 2025 بين المغرب والسنغال. وعلق موتسيبي على وصول ملف نهائي الكان إلى محكمة التحكيم الدولية إن الكاف يترقب صدور قرار المحكمة، مشددا على التزامه باحترام كل الأحكام الصادرة عنها. وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد القاري قد سحبت لقب كأس أفريقيا من السنغال بعد اعتبارها خسارة بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الوطني عقب انسحابها في مواجهة النهائي، قبل أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى الطاس. وأوضح رئيس الكاف قائلا: نحن شعب واحد في قارة واحدة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على نزاهة المسابقات القارية وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع واحترامه والالتزام به من كل الأطراف للمضي قدما نحو تطوير المنافسات في القارة. These changes and improvements to the CAF statutes and regulations will also ensure that the incidences that took place at the final match of the Total Energies CAF AFCON Morocco 2025 do not happen again. The Confederation African de Football announced today that it is implementing changes and improvements to the CAF statutes and regulations that will strengthen the trust and confidence in the CAF referees, VAR operators, and the CAF disciplinary board and appeal board. These changes and improvements will also ensure that the incidences that took place at the final match of the Total Energies CAF Africa Cup Nations Morocco 2025 do not happen again. The CAF referees and VAR operators at the Total Energies CAF AFCON Côte d'Ivoire 2023 received widespread praise and admiration for their performance, and CAF is determined to regain that respect and admiration. CAF will continue with the procedure and practice of appointing the best and most respected African judges and lawyers to the CAF Disciplinary Board and Appeal Board. These judges and lawyers are appointed by the CAF EXCO and the CAF Ordinary General Assembly from the names proposed and recommended by the 54
CAF member associations and zonal unions. The independence and impartiality of the CAF judicial bodies is imperative. The president of CAF, Dr. Patrice Motsepe, said, this is an open quote of what the president has said. So if you can just switch off the microphone of the president. Sorry, President. Yeah, but you can't quote me without my microphone being on, eh? Just, just in case, President. The president of CAF, Dr. Patrice Motsepe, said, an open quote, CAF is currently implementing far-reaching changes and improvements to the CAF statutes and regulations, which will strengthen the trust and confidence in the CAF referees, VAR operators, match commissioners, and in the CAF disciplinary board and appeal board. These changes and improvements to the CAF statutes and regulations will ensure that the unacceptable incidents that took place at the Total Energies CAF AFCON Morocco 2025 do not happen again. CAF has taken extensive legal advice from top African and international football lawyers and experts to ensure that the CAF statutes and regulations adhere to and implement global football best practice on and off the field. This is important for the respect, integrity, credibility of African referees, VAR operators, and the credibility of the CAF disciplinary board and appeal board. CAF is working with FIFA for the ongoing training of African referees, VAR operators, and match commissioners so that they are as good as the best in the world. We must also professionalize African referees and VAR operators and pay them well. CAF has made significant progress over the past 5 years in implementing governance, ethics, transparency, and managerial best practice. Our commitment to zero tolerance for corruption and improper behavior has been recognized and rewarded by the numerous sponsors and partners that we have gained. What is also non-negotiable is our commitment and determination to treat each and every member association equally and fairly. Under no circumstances will any member association be treated preferentially or favored above any other member association. CAF will consistently review and improve on these football and governance global best practices and strengthen the trust and global competitiveness of African football. The matter relating to the incidences that took place at the final match of the Total Energies CAF AFCON Morocco 2025 are before CAS, and the primary focus of CAF currently is on the Total Energies CAF Confederations Cup, the Total Energies CAF Champions League, and other CAF competitions. CAF is also focused on working together, cooperating, and supporting each and every African nations that will be participating in the FIFA World Cup 2026 in America and Mexico and Canada. We are confident that the African nations that are participating in the FIFA World Cup will make us proud. Thank you, Mr. President. Thank you so much, Lux. And while we are giving this printed document, which is on the website already, it's on the CAF website and will be circulated to you, is because football is a very emotional sport, and what happened at the final match in Morocco between Senegal and Morocco is legitimately an important issue for us to keep discussing and for us as well to answer questions in that regard. But what we want to overemphasize is that matter is before CAS, and which is the highest decision-making body for football in the world. We will respect and implement whatever decision is taken by CAS. But
CAF has got 54 nations, 54 member associations on the continent. And we will continue to engage on this issue, as I said, whatever questions you may have relating to the final match, but we now have to put that aside, because there's nothing more we can say that is not contained in what I have said previously and what CAF has said, and in this document that we are issuing to you and which is on the website, because we have to continue to do the work of developing and growing African football. We've got lots of competitions that are currently underway, the CAF Confederations Cup, the CAF Champions League, the Women's AFCON is coming up, and very, very important, the FIFA World Cup that will be taking place in America, in the US, and in Mexico and Canada, and we have to give support to every single one of the African nations that will be going to the World Cup. Just two quick issues. As president of CAF, I have a duty that emanates from the CAF and FIFA statutes and regulations. I also have a duty relating to governance, to ethics and fair play. But I'm also a football fan and a football supporter. And it's very important that the challenges that have been in African football about the impartiality of referees, about the independence of referees, it's something that has been there for many years, and we were very proud when we got recognition and praise all over the world for the way that the referees and the match commissioners conducted themselves in the AFCON in Côte d'Ivoire. And there's a lot of work that we've been doing to make sure that the training that's taking place with the referees, and partly why we are so grateful is Matthias is here, the partnership that we have had with them to train African referees, because African referees are as good as the best in the world. But we have to keep training them, and not just training them, we have to pay them well. We've got to encourage in Côte d'Ivoire the process of professionalizing African referees. We made a lot of progress, and I'm told that we have to continue, because there were certain issues that did not proceed as I had instructed. So we will continue to professionalize our referees and VAR operators. I benefited enormously from the feedback